Hola amigos y amigas del canal, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Eso espero, soy Marivic y llego con un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a terminar de limpiar a fondo nuestras cocinas. Las vamos a tener limpias, depuradas, organizadas. Bueno, eso es una maravilla, ¿verdad? Bueno, yo estoy encantada. Hoy, para acabar la cocina del todo, nos falta la nevera y el congelador. Bueno, si llevamos un mantenimiento semanal, pues no va a ser fácil limpiarla porque no tendrá mucha suciedad, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos a poner a ello y simplemente pues vamos a utilizar pues agua, vinagre y un poquito de detergente o Fairy en mi caso. Así que bueno, no me enrollo más, dentro vídeo.
to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again, I tell my friends I'm feeling like you're coming, cause I feel the sun. I'm waiting for the special touch you give. I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrificing love. Before you I will. You should be here with me. No wasting time, yeah, you've been on my mind. Don't overthink it, you were there from the start when my heart became yours. Don't say we're over, you should be here with me. I'm waiting for the special touch you give. I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrificing love. Before you I will. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again, I tell my friends I'm feeling like you're coming, cause I feel the sun.
hemos terminado la limpieza de la cocina. Bueno, deciros que yo estoy encantada con el sistema este de limpieza. He ido poco a poco sin matarme. Los otros años es que era una locura los fines de semana y no tenía tiempo de dedicar. Sin embargo, ahora como cada día he ido haciendo una cosita, pues he tenido más tiempo para organizar y depurar. Así que me ha encantado, un 10. Espero que a vosotros y a vosotras también os haya gustado este sistema. Me lo podéis dejar escrito en los comentarios a ver qué os ha parecido. Y bueno, deciros esto, que mañana empezamos con el salón comedor. Bueno, yo digo el salón comedor porque es así como me he hecho el planning. Pero vosotros y vosotras podéis hacer lo que queráis. Yo empecé por la cocina porque era lo que estaba peor. Y ahora voy a seguir con las zonas pues más comunitarias, digamos, ¿no? Como el salón comedor, por ejemplo. Así que, bueno, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo me podéis dar un like, que eso me ayuda un montón. Y si no te habéis suscrito, ¿a qué esperáis? En la pestañita de abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!